السلام عليكم. راح نحل تمارين على ما درسنا في present present simple present continuous perfect. Fill in the blanks with an appropriate present tense form. My parents near Chennai live or are living or have lived. أنا ذكرت إنه لازم من الأفضل إنه نكتب كل غرض من كل زمن، يعني الغرض من كل زمن أو الأسباب اللي تخلينا نستخدم زمن عن زمن. الإجابة هنا الصحيحة هي حقيقة موجودة. So they live. Correct. We use the simple present to talk about permanent situations. هم في هذا الوقت أو في هذه الفترة في الزمن الحاضر هم يعيشون بالقرب من تشيناي. إذا نستخدم ال present simple as we said. My parents twice a month. إيش قلنا عن الأشياء المكررة ال habits. I drink coffee every day. I visit. I said the answer. It's I visit my parents twice a month. The simple present tense is used to talk about things that happen regularly. الأشياء اللي تحدث باستمرار. Twice a day, 3 times a month, 2 days in a week. كل الأشياء اللي تدل على أن هذا حدث مكرر نستخدم له present tense. What are you doing there? ماذا تفعل؟ I TV. بما أن استخدمنا are you doing يعني في present continuous. So I'm watching TV. We use the present continuous tense to talk about actions or events that are going on around now. نستخدم المضارع المستمر للحديث عن الأشياء المستمرة حاليا. Right now. Watch carefully. First, a cucumber يعني خيار and it into small pieces. I take بدنا نتكلم عن شيء دحين يعني at the moment of speaking. Take, cut. We use the simple present to talk about a series of actions that are completed as we speak. نستخدم simple present عن سلسلة من الأحداث أو خطوات قاعدين نكملها في نفس الوقت اللي احنا نتكلم فيه. I take a cucumber and cut it into small pieces. I will follow you wherever you will go. Are going or go? Let's see why we choose go. When the main verb in the future tense, we use the simple present tense in the subordinate clause. إذا كانت العبارة طويلة مستخدمة من عبارتين، يعني أنا أقول I will follow you. إذا قلت I will follow you تكون جملة كاملة مفهومة، سأتبعك. Wherever you go. إذا قرأته يعني تخيلوا أن هذا جزء غير موجود. إذا قلت جملة wherever you go أينما ذهبت راح يكون المعنى ناقص. هذا اسمه subordinate clause اللي هو جملة تكمل الجملة الأولى لكن ما لها معنى من دون الجملة الأولى. إذا استخدمتها من دون الجملة الأولى راح تكون meaningless يعني دون معنى أو ليس لها معنى. بينما لو أخذت المين كلاس اللي هو العبارة الأساسية لو كتبتها الحالة من دون الجملة الباقية حتكون مفهومة I will follow you. فهنا القاعدة تقول إنه إذا كان المين كلاس في future will يكون الجزء الثاني subordinate في present simple اللي هو البيس verb الفعل بتكوينه الأساسي من دون أي إضافات. I will follow you wherever you go. I will call you if
I time. سأتصل بك إذا كان لي وقت. نفس الشيء. When the main verb in the future tense we use the simple present tense in the subordinate clause. I will call you. سأتصل بك. هذا كمان عبارة مفهومة إذا حذفت هذا كله. معناته إنه هذا المين كلاس، هذا العبارة الأساسية الثابتة اللي حتى لو حذفت هذا راح تكون مفهومة. بينما لو قلت if I get time إذا حصلت على الوقت. طيب إذا حذفت هذه أنا وقلت if I get time راح تكون المعنى ناقص. طيب إذا حصلت على الوقت يعني what is happening next. So subordinate clause أو الفعل يعني المساعد، العبارة يعني المساعدة اللي هي if I get time هي اللي تكون في المضارع البسيط إذا كانت الأولى أو المين verb بالfuture tense. What do you or let's see do eat. The simple present is used to talk about permanent situations. نستخدم المضارع البسيط للحديث عن الأفعال أو الأحداث المؤقتة. يعني هو في هذا الوقت قاعد يأكل سناكس، فعل مؤقت حينتهي منه. How I to the airport. How I do get to the airport. ليش استخدمناها؟ لأنه simple present يستخدم للحديث أو للسؤال عن directions أو الاتجاهات. For ask and give direction للسؤال أو إعطاء الاتجاهات. Ask or give directions. This fragrance very much. I like this fragrance. أحب هذا العطر كثيرا. The verb like is not normally used in the continuous verb لأنه من الأفعال اللي ما نستخدم معها ing. ما نقدر نقول I liking or I'm liking. It's awkward. We can't use it. I will hit anybody who calls me names. When the main verb in the future tense we use the simple present tense, the subordinate clause to refer to the future. هذه القاعدة تكررنا عليها كذا سؤال. إن شاء الله أنها مفهومة. Why is standing on the table? Why is she standing on the table? The present continuous is usually used to talk about temporary situations. أحداث مؤقتة. لماذا تقف على الطاولة؟ The temple on a hill outside the town stands. هنا تقع. stands هنا بمعنى تقع. The temple يعني المعبد. يقع المعبد على التل خارج البلدة. The present simple is used to talk about the permanent situations. I hope this is clear. حنحل كمان تمرين آخر على present tense verbs. Look at the present tense verbs in the sentences. What time do they refer to? The present or the future? احنا قلنا انه في احداث المخطط لها plans or arrangements نستخدم لها continuous مع انها تتحدث عن المستقبل. So just focus on the following sentences and write the usage of each time or each tense on a paper. We should go soon. يجب أن نذهب قريبا. Our last bus leaves at midnight. احنا قلنا الأشياء المجدولة المحددة بوقت معين اللي حتصير مستقبلا. The train leaves at 9 o'clock in the morning or tomorrow. نستخدم لها ال present. We are going. Sorry. احنا قلنا هو يسأل عن انه اي وقت هي يعني تشير الى اي وقت. ال present او ال future. هي تشير هنا لل future. هو
حيغادر الباص في منتصف الليل. I'm having a party this weekend. Would you like to come? سأقيم حفل نهاية هذا الأسبوع. هل سوف تأتي؟ إذا هو يتكلم عن future. Phillips is having problems with his car again. فيليب لديه مشاكل في سيارته مرة أخرى. هو في present يتكلم إنه حاليا يواجه مشاكل. We can celebrate when we won the match, not before. سوف نحتفل أو يمكننا أن نحتفل إذا ربحنا المباراة وليس قبل ذلك. إذا future. عشان كذا قلت لازم يكون في حصيلة لغوية. إذا أنتم مش فاهمين إيش يعني celebrate ولا won the match, you're not going to choose the correct answer. You look a bit sad today. تبدو حزينا بعض الشيء اليوم. Is anything that matter or is anything the matter? Present هو يتكلم دحين. Today لازم تنتبهوا للأشياء اللي تشير للزمن في الجملة. Read the sentence as much as you can. لازم تقرأ الجملة أكثر من مرة. عشان كذا التدريب مستمر عشان وقت الاختبار تلقائيا تجي عينكم على الأشياء اللي تدل على الإجابة الصحيحة بسرعة. My parents have lived in Spain for the last 50 years. هذا الزمن have lived تكلم عن التام اللي بدأ في الماضي لكن مستمر إلى الآن، فهو يتكلم عن ال present. I won't let you stop until you've been exercising for at least half an hour. لن أدعك تتوقف حتى تكون قد تمرنت على الأقل لمدة نصف ساعة على الأقل. Future. I won't let you stop. هنا النفي من will. I won't زي I do and I don't. I will and I won't let you stop. لن أدعك تتوقف. إذن it's in the future. Deborah's been sleeping for nearly 24 hours. ديبورا نائمة منذ ما يقارب 24 ساعة. إذن هو يتكلم عن present. هي بدأت في الماضي، نامت قبل 24 ساعة، فهي حتكمل 24 ساعة مستمرة إلى وقت التحدث. Here we finish the questions. We've got the total score 8 out of 8.